Здравствуйте, с вами Олегович, и вы на канале Олегович Games. Мы продолжаем игру Dragon Age Inquisition. Так, у нас задание это вот дерьмо, надо войти в Валамар. Мы уже когда-то были здесь, еще когда начинали игру с этой карты внутренней земли. Нашли дверь, потом надо было найти ключ, и мы были в Валамаре. Как бы там пару этажей есть, поубивали всякую там нечисть. Ну, было там какое-то задание, уже толком не помню какое. Ну и теперь нас опять просят сюда вернуться. Давайте посмотрим, что тут творится в Валамаре. Как тут грабят этот красный лириум. Может, какая-то новая дорога появится. Было бы неплохо, в принципе, полазить где-то на новой местности. Хотя, может быть, все и на старой локации будет. Ну, сейчас посмотрим. Так, ну, в принципе, довольно быстро подгружается. Я думаю, картинка будет дольше стоять. Так, сейчас, наверное, будет по-любому какая-то заставка нас встретит. Это подруга Варика, Бьянка. Начнет объяснять ситуацию, что, куда, зачем. Ну, и там будет видно. Варик обязательно должен быть. Ну, слава богу, у нас полностью в экипировочке. Ну, Кол туда пока отдыхает. Нет. Нет. Да. Я хотел сказать, что нету заставки. А она такая есть. Таки есть заставочка. Ну-ну. Nobody said you had to hang out in the creepy cave while you waited. Well, I did wait, so let's make this quick. These idiots are carrying the red lyrium out in unprotected containers. We don't want to stick around long enough for it to start talking to us. Why would the containers need to be protected? Lyrium is incredibly dangerous in its raw form. It can poison or kill dwarves, and we're resistant to it. Sometimes it just explodes. No warning. Basically, only crazy people mine lyrium. The mining cast doesn't just sling it into a bucket. It's carried in special containers that keep it under control. And that's normal lyrium. The red stuff is worse. I wouldn't be surprised if most of their miners die just digging it up. You seem to know more about the effects of red lyrium than most. Varric told me plenty about what it did to him. And his brother. How did you find this operation in the first place? There must be hundreds of Deep Road's entrances. I've used this entrance in the past. Varric's not the only surface dwarf to explore the Deep Roads. Oh, I've got to admit, I was pretty surprised when I came here and found it full of humans. If you're coming with us, I hope you can handle a fight. No, I thought I'd cower helplessly while you do all the work. She's a decent shot. Decent? You want me to admit you're better than me in front of the Inquisitor? Let's not waste any more time, shall we? Хороший боец, она такая не поняла. Я вообще бомба боец. Ну, понятно. Сейчас увидим, что она там будет махать клешнями своими. Так, давайте сохранимся. Давайте глянем на карту. Что это за карта? Да, это та карта, которая была. В какую жопу нам надо будет идти. Оно еще на втором уровне, да? Хорошо. Без проблем. Так, у Варика там, я смотрю, уровень поднялся. Грех ни пару очков не начислить ему на какое-то умение. Так, ну что, малыш, 5 очков? Да чтоб тебе. Так.
Давайте по скрытности пойдем, почему бы нет? Все. Варик готов входить в тень и убивать незаметно. Так, что тут? О, какие-то ребята. Что за камнем спрятался гондон? Этот уже себе он поставил полосу к отхода, блин. Так, надо наверх подниматься. Я как-то помню чуть-чуть дорогу. Там вниз будет спуск. Здесь мы уже 100 раз все облазили. А это что за гном еще? Кто там еще? А, это этот телепортируется постоянно куда-то. Хитрые гномы. А ну, ребят, давайте. Я тут зашел, я смотрю. Не хрен за мной тут ходить гуськом. Ой, там много народу. Обманули чувака. Так, тут закончили. Брать я уже тут, честно говоря, даже не вижу смысла ничего. Ага, она вон наш туда. Или брать, я не знаю, эту добычу. Что там за дерьмо? Там вот из-за такого вот говна я как-то не имею желания это все подогребать. You had me worried, you know. What did I do now? That letter you sent me about the red lyrium was the first I'd heard from you since the chantry. Так, нам сюда. Я помню, что сюда мы точно не заходили. They probably shut this one from the other side when they heard the ruckus we were making. А, она умеет ее открывать. Ta-da! Зверь. You've been here often enough to renovate the cave? You already know I've used this entrance in the past. I don't know if Eric's told you, but the Merchants Guild is cutthroat. Literally. I built the doors to keep rivals from following me down here and arranging accidents. I guess it's a good thing you came along then. I get that a lot. After you. Так, нас приглашают, да? Вот говнячки. Так, какую-то хрень взяли. Bogdan? He's in Navarra right now, selling my machine to wealthy landowners. I heard some of the guild княжуля. were trying to get you named a paragon for that contraption. That's not gonna happen, even if I am 10 times the Smith Bronca ever was. A surfacer paragon? Never.
Так, тут что-то еще есть. Красный лириум, ага, они его сюда поставили, блин, прям в ящик этот. Нихера себе. Ага, тут новая территория появилась. Вот это прикольно. Так, давайте сохранимся на всякий случай. О, привет. Что они там пытаются пробить мой барьер, я не понимаю. Сказочники. You know, this is almost fun. Kind of like old times. I don't recall us ever shooting people together. Remember crashing Bartram's guild dinner? You might as well have shot him. This isn't nearly as dangerous as pissing off my brother. Да, тут везде кусками этот лириум валяется красный. Какие-то ведра. Тут вообще проход завалили. Найти ключ от второй двери. Сейчас найдем. По идее, у охранника должна быть она, не? А вот и ключ. Офигеть. There you are. И что она там делает? I won't be able to use this entrance again. Bianca. That's exactly like your key. How did they get a copy? Well, funny story. When I got the location, I went and had a look for myself. And I found the red lyrium and I studied it. You know what it does to people. I was doing you a favor. You want to know how this stuff works just as much as I do. I just wanted to figure it out. Did you figure it out? Actually, yes. I found out that red lyrium, it has the blight, Varric. Do you know what that means? What? The two deadly things combined to form something super awful? Lyrium is alive, or something like it. Blight doesn't infect minerals, only animals. I couldn't get any further on my own, so I looked for a Grey Warden mage. Blight and magical expertise in one, right? And I found this guy, Larius. He seemed really interested in helping my research. So I gave him a key. Larius? He was the Grey Warden we met in Corypheus's... Oh, shit. I knew something seemed off. I didn't realize until you said you found red lyrium at Haven. I came here and, well... Да, понятно I went теперь. to you. Откуда он вообще узнал за красный лириум? От этой козы. That name means something to you, Varric? He was at the Grey Warden prison where we found Corypheus. And he definitely wasn't a mage before. You had to know we'd figure out what happened, Bianca. Why did you insist on coming with us? Varric told me what people were doing with the red lyrium. I had to help make this right. You couldn't have known what would happen. Maphorath's balls, she couldn't. I told her exactly how bad this shit was. I told her to keep away from it. I know I screwed up, but we did fix it. It's as right as I can make it. This isn't one of your machines. You can't just replace a part and make everything right. No, but I can try, can't I? Or am I supposed to wallow in my mistakes forever, kicking myself, telling stories of what I should have done? Ha! As if I would tell stories about my own mistakes. What's done is done. There's no point arguing about it. We've done all we can here. Bianca, you'd better get home before someone misses you. Varric. Don't worry about it. Обиделся на нее. Get him killed, and I'll feed you your own eyeballs, Inquisitor.
Опять она меня напугала. Я бы вообще посохом бы прибил. Вырви ты на глаза, блин. Себе вырви, блин. Чучело, блин. Так, где это мы тут очутились там? В какой-то жопе. Еще какая-то... А, так мы вышли отсюда? Блин, я в какой-то жопе, в какой-то жопе. Так, выходит, что все, это задание закончено. Да. Это легко и быстро все тут закончилось. Я ж не ожидал. Думал, мы еще что-то походим, посмотрим. Нихера. Ну, довольно такая небольшая миссия. Я помню, боже, какой большой был этот... По-моему, Валамар или не Валамар он назывался, Гномье царство в первом Dragon Age. Бля, там реально. Туда добрался, зашел, блин, там первый этаж, там трущобы были. Потом было там, где хоромы, потом были эти глубинные тропы, там вообще капец. А тут, блин, ну тут глубинные тропы реально большие. В Dragon Age этом. А вот сам этот вот Валамар, Гномье царство, какое-то такое... Или может оно не основное Гномье царство, хрен поймешь. Ну, короче, факт в том, что... Небольшая тут территория. И что самое обидное, я не могу сразу в карту мира зайти. Отсюда надо выходить наружу. Ну, выйдем, что нам еще остается. Сейчас Skyhold, я не знаю, я там перед тем, как начать это видео, назначил там кое-какие задания, в том числе и задания, которые связаны с Блэкволлом. По идее, его сейчас должны будут привести для того, чтобы я мог его судить. И мы закончим тогда саму миссию его. Здесь поговорим с Вариком, закончим миссию по Варику. И там у меня есть какой-то эльфийские руины. Не знаю, что это за херотень. Надо будет сгонять, посмотреть. Сейчас придется пережить две загрузки, блин. Эту и еще Skyhold. Блять, а можно было сразу в Skyhold был. Не продумали здесь тоже этот момент. Так, ну если что, загрузку просто перематывайте, да и все.
Итак, мы в Скайхолде находимся. Ну, я так, чтобы загрузку чуть уже ускорить, убрал ее нахер. То она реально кумарит. Давайте с Вариком переговорим. Так, нам сюда. А вот и Варик. I'm glad to have answers, but shit. The second she showed up here, I knew. I let this mess happen. I gave her the tig. I am not good at dealing with shit like this. I don't think anyone is equipped any better than you are. No, the point is, I don't deal with things. If Cassandra hadn't dragged me here, I'd be in Kirkwall right now pretending none of this was happening. You know that's not true. You've worked as hard as any of us to stop Corypheus. Is that true? I don't even know anymore. Thank you for your help back there. After all this, do you think you'll see Bianca again? I always do. Так, что там? Миссия завершена. Отлично. Он не хочет с нами еще поболтать? Что он даже не выделяется? Ага, вот выделился. Опять заставочка? Нихера себе. There you are. I've been looking all over for you. You're just in time. We almost had to start without you. What exactly were you starting without me now? Что это уже за сюрприз они тут приготовили? Look who's showing up, everybody. Deal him in, would you, Ruffles? I do hope I recall the rules. It's been ages since I've played a game of Wicked Grace. Grab a seat. We're ready to start. Are we playing cards or what? Are 3 drakes better than a pair of swords? Ugh, I can never remember. Seeker, remember how I said, don't show anyone your hand? That rule includes announcing it to the table. There's a crown on his head, but a sword too. His head didn't want either. Don't talk to the face cards, kid. You seem to have enough people. I have 1,000 things to do. Losing money can be both relaxing and habit-forming. Give it a try. Curly, if any man in history ever needed a hobby, it's you. Dealer starts. Oh, I believe I'll start at... Oh, 3 coppers. Do you think that's too daring? Maybe I'll make it 1. No. Boldness. 3 it is. Seriously, who starts at 3 coppers? Silver or go home? Bolder the better, right? I'm in. Me too. Well, are you in? Ну, конечно, играю. Только штаны не снимаете. Of course. Deal me in, Josephine. Oh, wonderful. I'm glad you're joining us. Ante up, Inquisitor. Все расслабились, короче. Блэкволла только не хватает. Стул вон пустой. А, и Сары нету. Poor recruit ran out into the dining hall in nothing but his knickers. And this profound silence fell over the hall as 70 mages and 30 Templars all turned to stare at once. Then, a slow round of applause began and spread until every soul was on their feet. A standing ovation. What did he do? Saluted, turned on his heel, and marched out like he was in full armor. He did not. Good man. You're shitting us. That's how you know it's true. I could never put that in a book. Too unlikely. I think it's our professional storyteller's turn to tell one. I think I can manage that. Did I ever tell you about the time we broke into Chateau Hay? It started, as most capers do, with a trap. And then Hawk looks up and says, "Looks like the Duke has fallen from grace." That's how Duke Prosper died? You know, that's almost perfect for him. And the dealer takes everything. I
I win again. Deal again. I've figured out your tells, Lady Ambassador. Commander, everyone knows a lady has no tells. Then let's see if your good fortune lasts one more hand. I'm not losing any more coin to Josephine, but I have got to see this. Don't say a word, dwarf. Чувака раздели. Вот это красота. I tried to warn you, Curly. Never bet against an Antiva, Commander. I'm leaving. I don't want to witness our commander's walk of shame back to the barracks. Well, I do. Ну, я хочу. Comes off. I didn't know it came off. И побежал. Decided to join us tonight. It's too easy to mistake you for the Inquisitor. I enjoyed this. See? That's what I mean. It's easy to forget you're not just an icon or symbol. Like those statues of Andraste holding bowls of fire. At least it is for me. You up for another game when this is all over, Inquisitor? I wouldn't miss it. Good. It'll take me a while to talk Cullen into it. Maybe I'll work the revenge angle. Who's that? Did I win? Это под столом все это время сидела. Вот дает. А это что такое? Блин, я сначала не понял даже, что за графа, блядь. Думал, может, зима началась, блядь. Ой, эта графика поменялась, понял. Ну что, ты будешь со мной разговаривать, малыш? Да не мнись, давай. What can I do for you, your inquisitorialness? Tell me more about Bianca. I'm not making any promises here. Ask. What makes the Merchant's Guild such a danger to her? Well, to be fair, it's more of a danger to me. Technically, we're not supposed to be within 300 leagues of one another. If it got back to the guild that we were seen together, they'd freeze my assets and then have me killed. Maybe not in that order. What in the world did you do to cause that? We almost started a clan war. Does it matter? I can't change it now. How do you know Bianca? The lady. I mean, not the crossbow. I met her years ago when she still lived in Kirkwall, and I was looking for someone with mechanical skills. Bianca is, beyond a doubt, the most brilliant smith you'll ever meet. I haven't seen her since she got married and moved to Orlais. Bianca is married? Somehow I thought the two of you had a history. Bianca's family are Kalnas, surface dwarves, so conservative they don't take a piss without asking the ancestors first. They picked out a smith caste boy for her. Wealthy, respected, has a great anvil collection. The perfect husband. I heard the wedding was lovely. The one Bianca actually showed up for, anyway. All right, tell me the truth. Bianca made your crossbow, didn't she? I mean, it has her name. Oh, it's not that simple. The Carta thinks my Bianca was a freak success by a Carta inventor who could never duplicate it. If they thought anyone else was involved, someone who could make one work, things would be bad. So, I really can't tell the story. I don't want any more blood on my hands. So how long have the two of you been together? Well, if you want to split hairs, we're not. Usually there's a continent between us at all times. We write letters. Now and then we manage to meet up. I don't know if that's together. Shit, it's been what, 15 years? Great. Now I feel old. Thanks. I guess that's it for now. Sure. Так, I'll be here. узнали новую информацию. If you've got questions, I'm your dwarf.
ask you something? You want to talk about me? I'm flat. Thanks for... No Так, все, больше нечего спрашивать. Давайте к ставке подойдем, потому что я там кое-какие задания назначил, и они уже, по идее, должны выполниться. Сейчас посмотрим. Так, сохранимся. Сейчас, по идее, отчеты должны принять мы. Сейчас глянем. Так, что у нас тут? Очков Инквизиции уже нету, я не знаю, ли будут. Хотя, в принципе, если какое-то еще задание будет такое толковое. Не последнее уже в этой игре, то, может, еще какие-то очки мы срубим. Так, Варлей, что у нас тут? Угу. Ну, это понятно, что долго. И вот. Так, и это выполнили. Так, какие бы тут назначить нам бы еще, а? Ух ты, 36. Ну, конечно, тогда лучше Калин. Inquisitor. Пускай будет. Так. Меня единственное, что вот это вот беспокоит. Эльфийские руины. Да, это надо будет сюда нам стартануть. Какие-то руины, не знаю. Давайте посмотрим, или мы можем сейчас судить Блэкволла. Сейчас глянем. Ага, проведите суд над заключенным. Вот оно, то, что нам надо. Так, и мы как раз закончим уже задание по Блэкволлу. Кстати, где оно тут? Вот это задание. Сохранимся. Что-то я трона своего не вижу, ну хер с ним. Я думаю, в заставке он появится, мой трон. А, не, нету. Сижу такой. I must present Captain Tom Rainier, formerly known to us as Warden Blackwall. Ну что, чувак, вот ты передо мной пристал. Да, я все знаю. Да, это будет сложное решение. Сейчас я посмотрю, какие есть варианты. Тяжело видеть тебя в этой роли. I didn't think this would be easy, but it's harder than I thought. Another thing to regret. Using your ties to the underworld to free me. You're a criminal, same as me. The world will learn how you've used your influence. They'll know the Inquisition is corrupt. I wish there'd been another way, but my options were limited. You could have left me there. I accepted my punishment. I was ready for all this to end. Why would you stop it? What becomes of me now?
Освободить его, побудив искупить вину, да. You have your freedom. It cannot be as simple as that. It isn't. You're free to atone as the man you are, not the traitor you thought you were, or the warden you pretended to be. The man I am. I barely know him. But I have a lot to make up for. Я сначала If думал my future is не mine, прощать его. then I pledge it to the Inquisition. My sword is yours. If Но I'd потом said подумал, anything что в less, отряде он мне будет would нужен. an arrow from the rookery have snuffed me like a candle? Take your post, Tom Rainier. Надеюсь, меня не будет сильно осуждать за такое вот решение бешеное. И кто он теперь у меня? А, он так и остался Блэкволлом. Отлично. Хорошо. Последствия обмана Блэкволла. Давайте, наверное, на этом видео закончим. И уже в следующем видео продолжим. Пойдем на те руины эльфийские. Там будет видно. С вами был Олегович. Это канал Олегович Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.